صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Alhamdulillah, we are congregated today on the 27th of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts during this month, and the few moments that we have left of this blessed month, Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from them in the best possible manner. بڑا عجیب سا ایک دل اور دماغ پر کیفیت طاری ہوتی ہے جب بندہ بات کہتا ہے کہ آج 27واں روزہ ہے، اور پھر وہی بات جو رمضان سے پہلے کہی تھی وہ یاد آتی ہے. بڑی ایک عجیب سی کیفیت دل میں محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم یقیناً جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اس طرح تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت ہم کر سکیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مقبول و منظور فرمائے گا اور ہمارے لیے انشاءاللہ وہ ذریعہ نجات بن جائے گا. خیر یہ ہے کہ چند دن یا جو لمحات باقی ہیں کوشش کریں کہ ان میں جتنا ہو سکے فائدہ اٹھا لیا جائے. کوشش کریں زیادہ وقت مسجد میں گزرے یا جتنا وقت ہو سکے عبادت میں گزرے، قرآن مجید کی تلاوت میں، دیگر عبادات میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بڑھ چڑھ کر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. حضرات گرامی قدر، اس گفتگو کے سلسلہ میں ہم نے جو مومنین کی نشانیاں ہیں ان میں سے چند تو بغور دیکھ لی. سب سے پہلی جو بات تھی وہ نماز اور اس میں خشوع پیدا کرنا، خشوع کا معنی اور مفہوم، کس طرح خشوع پیدا کیا جائے، یہ ساری باتیں ہم نے الحمدللہ تعالی تفصیل کے ساتھ سمجھا. پھر لغو باتوں سے، لغو کاموں سے اعراض کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری باتیں الحمدللہ تعالی ہم نے تفصیل سے اور کچھ تفصیل سے کچھ اجمالاً ہم نے کور کی ہیں. اب اس سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور آج انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ کی خدمت میں اگلی 2-3 آیات کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے اور باندیوں سے، فإنہم غیر ملومین، تو اس حق میں وہ ملامت شدہ یا ملامت کیے ہوئے نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جس نے اس سے آگے، جو اس سے آگے بڑھا، اس کے علاوہ جس نے طلب کیا، فهم العادون فأولئك هم العادون، تو یہ لوگ پھر حد سے بڑھنے والے ہیں. تو یہ 2 آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی اور انہیں متقین میں شامل کیا، اور یہ متقین کی صفت بیان کی کہ متقین لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس میں چند مسائل ہیں، اگر ہر ایک مسئلے پر نہایت تفصیل سے گفتگو کی جائے جس سے پہلے ہم نے گفتگو کی ہے تو پھر ہمارا یہ سلسلہ گفتگو مکمل نہیں ہوگا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہر پہلو پر تھوڑی تھوڑی گفتگو ہماری ہو انشاءاللہ. So previously we've looked at certain concepts in some detail, and just to repeat for barakah and blessing, and also to recap the translation of the first few verses of Surah Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala says, He begins by saying, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, indeed the believers have prospered. And
Around that verse, alhamdulillah, in the first session we looked at a brief overview of this surah. We looked at the different gauges of prosperity and what the true gauge of prosperity actually is in terms of that which is associated with the dunya and akhirah. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, those who are sincere and humble in their prayers. So khushu' in their prayers. And so we looked at khushu', what it means, different interpretations, how it can be acquired, and how it affects the prayer, how it affects the person outside of prayer, and how it is a concept that governs not only physical actions like the prayer, but it's also something that belongs in the heart. We spoke about that at detail, at length, over a couple of sessions. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, those who stay away from useless things. And again, we spoke about this in some detail. We looked at what the definition of lagw and useless actually means. And anything that isn't of any benefit would come into this category of lagw. And the fact is that the Prophet ﷺ said that if amongst, there are several narrations in Riyadh al-Salihin, very, very similar, very close, almost identical, in which the Prophet ﷺ says that every morning when a Muslim wakes up, he has, on every joint in his body, he owes a sadaqah to Allah subhanahu wa ta'ala. So every single joint in his body. In one hadith, it actually mentions the number of joints. I would ask you how many, if anyone knows. But the Prophet ﷺ tells us in one version of that hadith, the Prophet ﷺ says there are 360 joints the human body is created of. And every single one of them owes sadaqah every single day to Allah subhanahu wa ta'ala. So that means you are obligated to do 360 acts of charity or sadaqah in order to fulfill that duty that you have to Allah subhanahu wa ta'ala. And although this is Ramadan, and our good deeds, alhamdulillah, do tend to increase, and people have a boost in their sort of iman and spirituality during this month. But how many people, with a show of hands, would be able to count 360 acts of charity that you've done today? Even though this is the 27th of Ramadan. And it doesn't mean 360 cases of you giving something to a poor person. Because that's not just the concept of sadaqah. And this is related to the previous verse as well, or the next verse coming up, الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, those who give their zakat. This is not just, sadaqah is not just a financial, in Islam, it's not just a financial concept, it's not just giving money. In those ahadith, the Prophet ﷺ then further explains that you're helping somebody is an act of sadaqah. Helping somebody get onto their ride, handing their luggage to them, an act of sadaqah. Meeting somebody, speaking to them in a pleasant manner, an act of sadaqah. And so the Prophet ﷺ explains a much broader concept of sadaqah, of charity. That even removing an obstacle from the road is an act of sadaqah. Meeting somebody with a smile is an act of sadaqah. Saying a pleasant word to somebody is an act of sadaqah. And amongst these ahadith, the Prophet ﷺ says that if you can't do anything good, there's a concept that's narrated in those ahadith, that if you can't do anything good, stop and prevent people from coming to any harm because of you, and even this is a good deed, it's an act of sadaqah. Right? You're actively ensuring that nobody comes to harm because of you is a good deed in itself, is a form of sadaqah and a form of charity. And so, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, those who avoid useless things. A useless thing, anything that is not of benefit. And so therefore, if you're avoiding that, then if you're avoiding the useless,
then as a matter of priority, you will be avoiding things which cause harm. Right? Because if you look at the spectrum, you have things that are useful to yourself, maybe to others. Then you have things which are useless, which are of no benefit but are of no harm either. And then you have those things which are clearly of harm and danger to others. And so if you're avoiding those things which are useless, which don't have any benefit or harm associated with them, then those things will, automatically, if that's how you look at it, then automatically you'll be staying away from those things that cause harm as well. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Those who give their zakat. Before I come to that, یہاں ایک بات جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صدقہ یہ صرف پیسے دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی کو صرف صدقہ نہیں کہتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف احادیث ہیں، آپ نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث روایت کی گئی ہیں. ریاض الصالحین میں بھی اس کی کئی مختلف روایتیں موجود ہیں کہ آدمی، ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے جسم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 360 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کو صدقہ لازم ہے. اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو اس کے بدلے میں، ہر جوڑ کے بدلے میں اسے صدقہ لازم ہے. اب یہ نہیں کہ 360 فقیر تلاش کریں اور ان کو کچھ دیں، یہ ضروری نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس سے، اور یہ ایک اسلام کی بڑی خوبصورت، اس سے یونیک aspect of Islam that introduces other acts of goodness into this band of charity, bracket of charity. یہ اسلام کی ایک خوبصورتی کی بات ہے کہ صدقہ یہ اتنا براڈ ایک کنسیپٹ ہے، کھلا کنسیپٹ ہے اسلام میں، کہ اس میں صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی شامل نہیں، بلکہ جو بھی کوئی نیک کام ہے، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کا کام ہے تو اسے صدقہ کہا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی کی سواری پر کسی کو چڑھانا یہ بھی صدقہ ہے، اس کا سامان اٹھا کر اس کو پکڑا دینا یہ بھی صدقہ ہے، رستے سے کوئی ضرر والی چیز ہٹا دینا، مضر چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو خندہ پیشانی سے مل لینا یہ بھی صدقہ ہے. تو اور کئی طرح کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باتوں کی نشاندہی کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقات صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی نہیں، بلکہ اس طرح کے صدقات بھی دینے چاہیے. اور پھر یہ جو صدقات ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ضمن میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تو کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، اگر تو نیکی کا کام کوئی نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھ لے، یہ بھی تیرے لیے کار ثواب اور یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اس بات کو عمل، اگر ہم آج جس طرح کا ہمارا کلچر اور سوسائٹی ہے، اگر ہم صرف اس بات پر عمل کر لیں تو ہمارے کلچر میں کتنا امن اور سکون ہو جائے. اگر ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، چلے بہت زیادہ ہم کوئی اچھا کام نہ کریں، لیکن کم از کم دوسروں کو اپنے ضرر سے بچا لیں، دوسروں کو ہم سے کوئی نقصان نہ پہنچے، ان کسی کا دل نہ ہماری طرف سے نہ دکھے. اگر ہم اس بات پر صرف غور کر لیں تو ہمارے معاشرے میں کتنا امن اور کتنا سکون پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں یہ بھی فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہاں یہ کہا کہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. اب لغو وہ کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب ایک طرف وہ کام ہے جن کا جو فائدے مند ہیں، پھر وہ ہے جو بالکل بے فائدہ ہے، نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، پھر وہ ہے جو نقصان دہ کام ہے. تو جو لغو کاموں سے بچے گا جس کا بظاہر کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، اور تو کم از کم اگر ان سے بچے گا تو لازماً جو مضر کام ہے، جو جن سے دوسروں کو یا خود کو ضرر ہو سکتا ہے، ان سے لازماً بچے. تو یہ مومن کی ایک شان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی اور انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسے چھوڑ دے. یعنی جس کا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی واسطہ نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی غرض نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے. اور غرض کس سے ہے؟ غرض اپنی نجات سے، اپنی فلاح سے.
जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसको आदमी छोड़ दे। तो ये भी एक काबिल गौर बात है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। And another thing, just to finish off these few ahadith that I've mentioned, at the end of all of them, I can think of at least 3 different versions that are narrated in Riyadh al-Salihin. The wording is practically similar. The examples that are given are different examples of acts of charity, of acts of sadaqah, but the wording is similar. The concept is there, it's the same, which is that you are in debt to Allah subhanahu wa ta'ala every day. Every single one of your joints owes sadaqah to Allah. Then different examples are given, but the ending is the same in all of them. The ending is that you can do one act which will suffice for all 360 acts of sadaqah. यानी जो जितनी भी ये रिवायात हैं उनका इख्तिताम सेम है, आगाज़ भी सेम है कि 360 का अदद है या हर जोड़ के बराबर रोज़ाना एक सदका लाजिम है। और फिर उसकी मिसालों में बाज़ रिवायात में मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं, लेकिन इख्तिताम भी एक है और सेम है। वो क्या है कि आप दिन में एक काम कर सकते हैं जिसकी वजह से वो 360 सारे के सारे वो जो सदक़ात हैं वो हक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ज़िम्मा लगाया है वो अदा हो जाता है एक काम करने से। नहीं, वैसे तो आप इस तरह अगर करेंगे तो फिर 360 ऐसे काम करेंगे तो आपका हक पूरा और अदा होगा, लेकिन वैसे एक काम है जिसको अगर आप कर लें वो ये है कि सलातुल दुहा अगर आप पढ़ लें, जो दिन के वक्त पढ़ी जाती है सूरज के मुकम्मल तौर पर चढ़ जाने और सवानेज़ी के ऊपर जाने के बाद और ज़वाल से पहले इस दरमियान जो नमाज नफल पढ़ी जाती है 2 रकअत ही पढ़ी जाए तो भी ये नमाज इसे सलातुल दुहा कहते हैं। और ये नमाज वो है कि जिसके पढ़ने से ये पूरे के पूरे 360 जो अल्लाह की बारगाह में उसने सदका देना है वो सारे अदा हो जाते हैं, सबको किफ़ायत करता है। So the one act that you can do which will यानी सलातुल दुहा जिसे सूरज चढ़ने के बाद से लेकर ज़वाल के टाइम शुरू होने तक इसमें नफल जो पढ़े जाते हैं उसे अरबी में सलातुल दुहा कहा जाता है। तो ये 2 नफल पढ़ लेने से जो सारे जो 360 उसके ज़िम्मा काम थे जो सदक़ात थे वो अदा हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बड़ी ज़िम्मा फरमा देता है, उनका अजर अता फरमा देता है। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in all of those 3 narrations that by praying 2 units of Salatul Duha, which is the morning nafal prayer, the late morning nafal prayer, which is prayed after the sun has completely risen, and then from there onwards up until midday, up until zawal. That's the time, and you can pray 2 units of nafal, and these 2 units will suffice for all 360 acts of charity which Allah has made incumbent upon us. Just 2 units of nafal. This is how blessed they are, and you should try it. It's a very virtuous and blessed deed, but you will find a different kind of serenity in praying at that particular time. So you should try it. Is this similar to Ishraq or is this different? Is Ishraq This is what you would refer to, I believe, those are, in terms of those names, I believe this is what you refer to as Jasht. Jasht is later on about 10ish. Ishraq is 20 minutes after sunrise. So any prayer in between that time, after the sunrise up to Zawal time, will be referred to as Salatul Duha. So, moving onwards, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Those who pay their zakat, we had a look at in some detail. This is such a vast topic that it requires a lot of detail and a lot of time. We don't have that time to go into that kind of detail, but we looked at an overview of this concept of zakat. And so moving on from there, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Those who safeguard their
Furuj is plural of farj, which means the private region. So the term that can be used for that is effectively the principle that's being taught here is chastity. Those who safeguard their chastity and their modesty. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, except through their wives and the slaves that they own. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, then they are not blameworthy. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ, those who seek more than this, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, then they are the ones who transgress. So the 3 verses there which talk about this. Chastity is a concept which, if you look at it, if you look at it from different angles, this is something that is extremely important in Islam. In terms of one of the fundamental pillars of the Islamic society is haya. And the Prophet ﷺ said that there are 70 or so categories of iman. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ, and haya is one of those categories of iman. So while mentioning that there are 70 or so categories, the Prophet ﷺ singles out haya as one of those categories, and he says this is haya is a part of iman. The fact that this has been singled out of those 70 categories actually highlights the importance of haya. And haya is modesty. The reason why it's so important is because the Prophet ﷺ also told us, we know from other prophetic teachings, that when your modesty has gone, فَافْعَلْ مَا شِئْتَ, then do, or فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ, do what you want. And so this is exactly, what is haya? Again, it's one of those words, one of those concepts, and yes, we can translate it as modesty. But ideally, in order to explain it, I need to say a lot more than just translate it as modesty. Because this is something in your heart which is preventing you from doing an act of indecency. That's what haya actually is. So it is your, in essence, it is your haya that is, or somebody's haya that is stopping them from, getting up in the morning and walking out of the home without their clothes on. Why? Because that person would feel ashamed of being exposed. So this is why the Prophet ﷺ said that when your haya is gone, then do what you want. And we see the depravity that society can fall into when this concept of haya is lifted and it's gone. And it's not just regarding these kind of things. For example, it leads to other things as well. Lack of haya will lead to other things, like, for example, lack of respect for elders, whether it's parents, whether it's other elders in the community, lack of respect for elders. And that's why, we find when when our elders are offended, they use that term be-haya as well. Sometimes it might be a term of endearment a little bit, but often that's the reason why, because essentially, yes, because your disrespect towards elders is an act of indecency, and it's somebody's lack of haya that will cause them to do that. And so it is a very broad concept, again, this concept of haya. But part of that is وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, is that they, those who are mu'min, those who are believers, they will safeguard their chastity. They will safeguard their modesty. Someone came to the Prophet ﷺ and he said, Ya Rasulullah ﷺ, I want to accept Islam, but I'm a habitual fornicator. Allow me to accept Islam, but with the permission to continue to commit adultery and fornication. What did the Prophet ﷺ say to him? एक बात तो ये है कि अगर आप इस बात की तय तक जाना चाहें तो सिंपल बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ से हमें
حیا کے بارے میں تعلیم فرما رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرا دل جائے کر، ٹھیک ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ جب بندے کی اور معاشرے کے اندر سے بھی جب حیا اٹھ جاتی ہے تو پھر جو طرح طرح کی بیماریاں اس معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں وہ ہم سب بخوبی اور اچھی طرح جانتے ہیں. اور صرف اس کا تعلق ان جنسی افعال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بڑوں کا احترام نہ کرنا، والدین کا احترام نہ کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا، ان کا خیال نہ رکھنا، یہ ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو جس کا سبب وہ بے حیائی ہے، یعنی حیا کا نہ ہونا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اسلام میں، اور اتنا کہ اس پر اگر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو تو بڑا وقت درکار ہے. ایک آدمی کھڑا اپنے کسی چھوٹے بھائی کو یا بچے کو، چھوٹے کسی کو ڈانٹ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے جب سنا، جب دیکھا کہ ڈانٹا جا رہا ہے، پوچھا تو اس نے کہا بھی یہ بہت زیادہ شرمیلا ہے، شرماتا بہت زیادہ ہے، شرم بہت آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ کوئی ڈانٹنے والی بات نہیں ہے. حیا، شرم اور حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو جتنی زیادہ ہو اچھی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے حوالے سے، تعلیم اور تعلم کے حوالے سے وہاں شرم اور حیا نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آدمی بے شرم اور بے حیا ہو جائے اور اساتذہ کے ساتھ اس انداز سے پیش آئے، نہیں. مطلب یہ کہ کوئی سوال اگر جینوئن سوال ہے تو وہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ سوال دل میں نہیں رکھنا چاہیے، وہاں سوال پوچھ لینا چاہیے. تو اس کی بہت وسیع باؤنڈری ہے. اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں تو بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں جس بات کا خاص ذکر ہے وہ اپنے فرض کی حفاظت کرنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فطری طور پہ انسان کے اندر جو شہوت کا مادہ رکھا ہے اس کا جو ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، حلال ذریعے اور ذرائع جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انہیں استعمال کیا جائے اور کسی حرام ذریعے کو استعمال نہ کیا جائے. اسی وجہ سے دو باتوں کا ذکر ہے، بیوی کا ذکر ہے، باندیوں کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں ذکر نہیں کیا، صرف سب کو غلط کہا، صرف دو کا ایکسیپشن دیا. اب ان میں سے بھی جو دوسرا ہے باندی والا ہے اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ آج کل کے دور میں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک اسلام کے لیے ایک بڑا مشکل سا سوال بعض اوقات بن جاتا ہے. تو اس سوال کا بھی میں آپ کی خدمت میں جواب انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے. تو خیر، سیف گارڈنگ ماڈسٹی اینڈ چاسٹی، تو میں بات جو عرض کر رہا تھا، ایک حدیث مبارکہ کا بیان کر رہا تھا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے بدکاری کی عادت ہے، تو مجھے اجازت دی جائے کہ میں اسلام لے آؤں لیکن پھر بھی بدکاری کی اجازت دی جائے تو میں اسلام لے آؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سے کیا کہا؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to him, asked him, he said, what if somebody was to conduct in illicit relations with your mother? How would this make you feel? And immediately he said, no, I will never accept this. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what if it was your sister? And then, you can imagine what his reaction was. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what about your wife? What if somebody tried to commit an act of indecency with your wife? And again, the exact same response each time of abhorrence. And so the Prophet ﷺ eventually
said to him, well, whoever you're going to target in terms of your illicit relations is going to be somebody's mother, it's going to be somebody's wife, it's going to be somebody's sister, and they're going to experience the same thing that you have just experienced now. And at that point he understood, and he said, Ya Rasulullah, he said, I accept Islam, and I accept it unconditionally, without any of my own restrictions and conditions, and I will adhere to your commands and the command of Allah subhanahu wa ta'ala regarding chastity and safeguarding one's modesty. तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बिल्कुल साफ ये बात कही, 2-3 सवाल पूछे कि बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ कोई आदमी बदकारी का इरादा करता है तो तेरा क्या हाल होगा? आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने क्या जवाब दिया होगा। जब उसकी ये कैफियत देखी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जब तू बदकारी का इरादा करता है तो वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, जिसकी इज्जत पर हाथ डालता है। अगर तुम्हें ये बात सोचना भी गवारा नहीं है तो फिर ये तू कैसे समझ सकता है कि दूसरे आदमी को तो इतनी बड़ी अजियत देगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से उसको मना किया और फिर उसने इस्लाम कबूल किया और बगैर किसी कैद के उसने इस्लाम कबूल किया। तो यही बात है कि अगर माशरे में हर आदमी कोई भी काम करने से पहले ये सोच ले कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो फिर क्या होगा, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुनियादी तालीमात में से एक तालीम है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह, कि कोई भी आदमी मुसलमान और मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने लिए वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब इसमें बहुत कुछ आ जाता है, ये सारी बातें भी उसी में आ जाती हैं। अगर तू चाहता है कि कोई आदमी तेरे महारिम की तरफ मैली आंख के साथ ना देखे तो फिर तुझे भी उस बात का पास रखना चाहिए। So, this is something that in terms of the society, what is the reason, if you actually think about it, what is the reason behind prohibiting and limiting relations to marriage and so on? And this is one of those questions that some of the younger folks might have come across questions like this. If you've done GCSE, religious studies and so on, and A-levels, sometimes these kind of debate type questions will come up. Like what's the purpose of marriage? Is it a valid concept or not? But the fact is that look at what the absence of this will do to a culture and a society. And then you'll see what the benefits are as well. See what kind of social depravity that it leads to. And then you'll see what the benefits and the virtues are as well. And so there's only two exceptions. There's only two exceptions. I'm going to say something, and it is an intended hint, so pick up on it. There's only two types of relations that Allah subhanahu wa ta'ala makes an exception of here. It is based on this, that ulama, and in particular certain madhahib, they have strictly said any other form of interaction, intimate interaction, will be haram, except illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, except with their wives and those that they own or that their right hand possesses. So whether that is in terms of whether it involves an act of another person or not, this is the only halal means of satisfying those urges and desires. Now, there's also a question here, which is, and so, here we could really I could go and talk for ages about marriage, and we've spoken about this within the month of Ramadan in these durus somewhere. I do recall talking about this, about marriage, about the hadith about the 4 reasons why a woman is sought in marriage,
for her beauty, for her wealth, for her social status, her family, in other words, and for her deen. And the fact that we look at all three of these before we look at the deen. And often when these three boxes are ticked, we ignore the fourth one, which is the deen. Because of which later we end up in problems. And I could really go on talking about this for ages. The fact is that you have a responsibility. Bearing this in mind, looking at everything that we've spoken about today, if somebody who is ready to engage in illicit form of relation with you, this is specifically for those who are unmarried and who may be involved in these activities, or those who may cause pain and grief to their parents by involving themselves in these kind of situations, then landing themselves in trouble and then having to rectify those situations afterwards. I only recently I got a phone call. Now this is, you have to look at it both ways. The parents and the children both need to be advised accordingly. Islam does not condone forced marriages. And alhamdulillah, this is something that we have walked away from as a culture generally. Yes, there are pockets where this may still be a problem in pockets of the society, but generally speaking, alhamdulillah, I don't think this was ever a problem. I think this is something as a community. Yes, again, there were isolated incidents that were happening, but I don't see that this was ever an epidemic as such, right, where it had to be left behind. The fact is that our culture and our religion has always promoted arranged marriage, right, where it is done in accordance with the acceptance and the will of the bride and the groom and parents from both sides, and it's something that is mutually accepted and agreed upon. No one in any way is actually forced into that marriage or coerced into that marriage. That's something that our religion, with the best of intentions, yes, that's something that our religion and our culture has always stood by. So yes, there have been people who have abused this, but these have been isolated incidents or small groups of people who have abused this this culture and this teaching, and have gone down the route of forcing their children into marriage, which is wrong because there's no room for that in Islam. But at the same time, for the children, for those who are looking for complete autonomy and independence, who are looking to ignore the wishes entirely of their parents, who are not wishing to sit and dialogue with their parents, who are willing to go their own way, then one of the simple things is that if you're outside, engaged in these illicit relations with somebody, and then later you come and you want your parents' blessings for marriage, then the fact is, at that point you should be thinking that if he or she is willing to give up her chastity to me, then who else has he or she been willing to do this for? And would be willing to do this for? That's the first question. And secondly, going towards the parents. There's so many cases where if your children want to satisfy their desires through halal means, and it is your, if I was to use the equivalent of the Punjabi term, if it's your nose, अगर नाक जो है वो आपको ये काम नहीं करने दे रही कि आपका बच्चा, बेटा या बेटी वो हलाल जरिए से, यानी निकाह करके और हलाल तरीके से वो अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, और अगर आपकी नाक जो है वो उसको नहीं होने दे रही कि बरादरी ठीक नहीं है, ये मसला है, वो मसला है, तो फिर आपको भी सोचना पड़ेगा। फिर एक वक्त आएगा, फिर यही वजह है कि बाद में आइम्मा को, उलमा को, मुझे अभी रिसेंटली मैं अगर कहूँ तो अभी रमज़ान शरीफ के दिनों में मुझे फ़ोन आया, मैं और हकीकत बात कह रहा हूँ, रमज़ान शरीफ के दिनों में फ़ोन आया, मसला पूछा कि लड़का और लड़की उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे पहले, उससे बच्चा भी पैदा हुआ, वलद ज़िना, बाद में उन्होंने आपस में निकाह किया है, अब उस बच्चे का क्या होगा? अब ये उसके वालिदैन पूछ रहे हैं कि इस तरह हमारे बच्चे ने ये काम किया, अब उसका बच्चा है जो निकाह से पहले पैदा हुआ है, अब उसका क्या हुक्म है, अब क्यों पूछ रहे हैं? अब दुनिया की कोई ताकत उसे हलाल नहीं कर सकती, जो उसने काम किया है उसे सही नहीं हो सकती। तौबा इस्तिग़फ़ार है, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में ताइब हो। लेकिन वो जो बच्चा है
اگر جو اس کا اس میں قصور نہیں ہے اور نہ ہی اس بات پر اسے ملامت نہیں کیا جائے گا، اس بچے کو ملامت نہیں کیا جائے گا، اس کا اس میں قصور نہیں ہے، لیکن جو کام اس نے غلط کیا اس کو وہ تو صحیح نہیں ہو سکتا، وہ ریورس کرنے کا تو اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس میں پیرنٹس کی کوئی فالٹ نہیں ہے، اگر انہیں اب پتہ چلا تو اس میں ہاں تو وہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اولاد جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن ہاں اگر تو کوئی شرعی عذر ہے جس کی بنا پر والدین رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یوز لیس قسم کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں تو پھر یہ بھی سوچیں کہ اس کا ایک انجام یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ جائز اور حلال طریقے سے انہیں اجازت نہیں دیں گے تو پھر اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے. تو دونوں طرف سے کہ بچے یعنی یہ سمجھیں کہ والدین کا جو ان پر حق ہے وہ اس کو سمجھیں، اور والدین جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اس کی خرابی کیا ہے اور اس میں یعنی یہ کتنا خطرناک کام ہے، خواہ رکاوٹ ڈالنا، اسے منع کرنا یہ کتنا خطرناک ہے. یہ کام ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں والدین کو بھی اور اولاد کو والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کو حکمت عطا فرمائے کہ جہاں حکمت عملی کے ساتھ ان کا دین اور ایمان، ان کے اعمال اور کردار بچائے جا سکتے ہیں انہیں بچایا جائے. So, I'd like to just highlight one point there. In my experience of talking to people, I also found that there's not enough communication between the parents and the children. And for that very reason, there's a broken bridge there that can't be mended afterwards, after the events. So if we have this relationship with our children in the initial stages, rather than focusing on gathering the wealth or driving a taxi or running the takeaway, then we can have that perpetual relationship. That's absolutely spot on. I mean, like I said, this is such a broad topic. Again, we could sit here all week and talk about this. And I've always said this, one of the things is that اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، دیکھیں اولاد کا فرما بردار ہونا، نافرمان ہونا، اس میں کچھ تو یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح تربیت کی گئی ہو. اچھے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے اچھی تربیت کی ہے لیکن اولاد نے وفاداری نہیں کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ ہے کہ جو تربیت ہو اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ ضرور ہوتا ہے. تو اس بات کو بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر آپ پہلے 18-20 سال آپ نے کچھ نہیں کیا، پھر یقیناً وہ والدین قابل مذمت اور ملامت ہیں. اگر تو کیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ان پر کوئی امتحان ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کچھ نہیں کیا تو پھر وہ اپنے آپ کو پہلے ملامت کریں جنہوں نے 18-20 سال 25 سال کا عرصہ ملا ہے اور اس میں تربیت نہیں کی. تو یہ بات یہ دونوں both go hand in hand. It's not always a given that parents who invest into their children, their children will turn out perfect. Children can after all be a means of test for parents. But generally speaking, those who have invested time into that upbringing of their children, they will find that this has had an effect on them. And that's one thing that needs to be understood. So we could talk about this. Imam Ahmad Raza rahimahullah ta'ala in Fatawa Razviya, and this is going back over a century now, and he's written I believe it's about more than 70 or so rights of children over parents. We always talk about rights of parents over children. والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں یہ تو ہم ہر وقت بیان کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں غالباً 70 سے زیادہ حقوق ایسے لکھے ہیں جو اولاد کے والدین کے اوپر ہیں، جن پہ ہم اکثر بات نہیں کرتے. اور ان میں سے سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ شادی کرتے وقت انسان، یعنی یہ حق اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بچے پیدا ہی نہیں ہوئے. سب سے پہلا اولاد کا حق کیا ہے کہ جو اولاد پیدا کرنے والا ہے، جو باپ ہے اور جو ماں ہے، دونوں اپنے لیے جب رشتہ تلاش کریں، جب ایک ساتھی تلاش کریں تو نیک اور صالح آدمی تلاش کریں. یہ اس وقت اولاد کا حق ہے جب ابھی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، کہ جو آنے والی اولاد ہے اس کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے نیک اور صالح رشتہ تلاش کیا جائے دونوں طرف سے.
और फिर दूसरी बात कि वहाँ ये भी एक बात लिखी हुई है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत में, और ये सारी कुरान और सुन्नत से उठाकर ये सारे एक लिस्ट उन्होंने दी है, और उसमें ये लिखा है कि तेरे वक्त के ऊपर, यानी जो तेरी अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत के अलावा जो फ़र्ज़ इबादत हैं उनके अलावा और जितना वक्त तेरी गुज़र औकात के लिए कमाने में ज़रूरी है, लाजमी है, उसके अलावा जितना वक्त बचता है उस पर सबसे ज़्यादा हक तेरी औलाद का है। तो ये बातें तो इंतहाई अहम हैं। अब मैं इसको गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, हमारा वक्त तकरीबन गुजर चुका है। अगर स्पेसिफिक, if there's any specific questions, then please do ask. One thing that I will repeat that is Imam Ahmad Raza rahimahullah ta'ala in Fatawa Razviya, he narrates these dozens and dozens of rights that children have over their parents, and the first one is even before those children are born, the right of children that their parents, both of them, should have chosen a pious partner for themselves. Why? This is a lot of things that people don't look at. You know, in youth and in that age, it's a very deceitful age. It's very easy for the shaitan to hijack your thoughts and so on. It's very easy to go for the looks, for the money, and for everything else, and not look at the deen. But you've got to remember, looks will fade. That's something that is absolutely given. Looks will fade. Things will change. But the one thing that you remember is that this is going to be the mother or the father of your children. Look at, that's one that should be a priority. When considering somebody as a partner for marriage, what should be a priority is that this is going to be the mother or the father of your children. Is he going to be able to do a decent job of that? Just I think the biggest taboo nowadays is divorces. Unfortunately, there's a lot of brothers or sisters who are married, going back several years, got out of their own will. Now, unfortunately, relationships are going to divorce. So I suppose they want to go on and move on. I think we find, especially generally within Muslim communities, they've got to go against divorced people, whether they've got children from the previous marriage. Yes. Alhamdulillah, we've spoken about this, and I believe it has been recorded and uploaded. We spoke about this when we spoke about on the 11th of Ramadan. We spoke about Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala. And the fact is that just imagine somebody coming home and proposing that rishta to their parents today. Somebody who's 15 years older than them, who's been married not once but twice before, and has children from those marriages as well. And imagine the shock that the parents are going to have. It's quite easy to imagine the image, right? So it's not something that's related to the sunnah. If somebody with the intention is marrying somebody who's been previously married or supporting that widow or that divorcee, then that is a noble intention, and that's part of the beauty of Islam. But anyhow, as I said, we have spoken about that in detail just to try and get things wrapped up. That right that children have, that's even before they are born. And that's a question that I will implore you to ask yourself. Right? The looks will go away, the money might go away, the social status may go away, but one thing that will stay with you and will haunt you for the rest of your life is your children, if you are unable to do justice to their upbringing. That will really, well and truly, haunt you all your life. That's something to consider. Now, let me finish off by answering this question. This is a question that's often raised against Islam, and something I saw recently in a video that was being questioning Islamic values as well. Why does it say again and again in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala talks about halal and permissible means, where does Allah subhanahu wa ta'ala talk about slaves? Why are slaves mentioned? أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. And this in the modern societies, this is raised as an issue, or Islam allows someone to have relations with a slave even without marriage, and even if she doesn't want to. Why is that allowed? Well, the fact is, our ulama have, this is an injustice to Islam. Why is it an injustice? Because Islam is a deen and a religion for all ages. In a time when these verses were revealed, this was an understood practice
amongst, across the board. You went to war, and during that war, some were killed, some were taken captives by either side. Those who were taken as captives were then considered slaves. Right? What you did afterwards doesn't, there's different. Sometimes they were purchased, and sometimes they were able to purchase their own freedom. Sometimes their families were able to go and buy them and have them set free and so on. But that was how people became slaves. You're either born into slavery or they were captives of war. Not like people who went over to Africa and put thousands and thousands of people on boats, and then hundreds of them died and threw them out into the sea, and then came and treated them worse than animals. That was not the concept of slavery at the time. That was a completely different slavery that was invented even after Islam came along, and the services of Islam in actually freeing humanity of this slavery are next to none. They are first and before all. And inshallah I'll comment on that if I remember. I'll comment on that tomorrow because that's an interesting discussion. But for now, to answer this question briefly, that was the practice at the time. People went and they, whether it was through battle or whether it was someone who was born into slavery, this is how they acquired slaves. This was a standard practice. The Muslims did this, the non-Muslims did this. And this practice was a continuation of what was happening in that pre-Islamic society already. People were doing this, and this was considered an accepted practice, that a person who was captured as a prisoner of war then became the slave. Right? Now that this has been ended and this practice has finished, we have fatwas given by our ulama. And this is the beauty of Islam, that our religion, our laws have evolved as time has gone along. Now that this practice is no longer considered a valid practice internationally, slavery has been abolished and people have developed an abhorrence to this concept and so on. Our ulama have also declared that now this is also haram and it's forbidden. Right? So that's the answer. The answer is, yes, the Quran gave this allowance. This was in those times when this was a common practice. But now, Allama Ghulam Rasul Saidi, rahimahullah ta'ala, whose text I have in front of me, the commentary that I have in front of me, a great modern exegete of the Quran, he very, very clearly writes this. He says that in the modern times, this concept of slavery from a Muslim perspective will also be considered forbidden and prohibited. So the answer is that now this is not permitted. And so therefore somebody who raises this question is doing an injustice to Islam. Because if you're going to raise that question, it goes back to those times. In those times, again, I just mentioned a different kind of a slave trade. What about them? Whereas Islam was the one that actually came and broke those psychological barriers where you had a slave and master eating the same food, wearing the same clothes, standing next to each other in salah, in a time and a culture where they weren't even allowed to look at their masters without permission. So inshallah we'll talk a little bit more about that in some detail tomorrow if we have time. But that concludes that concept, inshallah. That then moves us on to, I believe, we'll bank on two, like I said before. We definitely have 2, maybe 3 sessions. So definitely 2. In those 2 sessions, next session, I'll be discussing this concept of amana, of trust and being trustworthy, and also promises and keeping your promises. What does that actually mean? And then the last one, inshallah, we'll look at some descriptions of Jannah. What is Jannatul Firdaws? What is this promise that Allah has made to those people? And some ahwal of Jannah. Yeah. For second, third, or even fourth marriage, is there permission required by the previous wives? So if one wanted to, or husband, if the husband wanted to get married again, does he have to get permission from existing wives or wife? First thing, in this country, in UK, polygamy is against the law, and so that's something that needs to be considered. Where there is, where it's not a necessity, where it's not a religious necessity to do something, then upholding the law of the land is a necessity. And so that's the first thing that I need to make clear. Secondly, from a strictly Shari perspective, permission does not need to be sought. However, it is
not advisable. It's strongly advised to seek permission to actually talk this out, because the likelihood is you're going to end up in turmoil if you don't. That's very, very clear. So it would be very wrong. Discuss it, but not get permission. Yeah, so permission is not necessary, but it should be discussed, because you'll end up in turmoil if you don't, perhaps on both sides. But again, upholding the law of the land, that's an important point. That's something that needs to always be mentioned and always needs to be remembered. We have another question very quickly: what characteristics should be sought for in a partner, and what should be prioritized? Well, I've been through that hadith about the four, but usually what are the characteristics? You have wealth, you have beauty, social standing, and you have deen, religion. And the fact is, religion is, that somebody actually understands the basic concepts of their religion and actually practices them as well. And that's what you should be looking for. If more detail is actually required in that, then please do ask. That's come off Facebook, so please do ask, and we'll discuss this separately, maybe tomorrow, as we're running considerably over time. I apologize for having run slightly over time, and we will conclude today's session. Al-Fatiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا